Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é mais uma transmissão em nosso canal Will PTV, trazendo para vocês a continuação então da missão de carga CRS-29. Hoje, 11 de novembro de 2023, 5h40 da manhã, pelo horário de Brasília. Então, hoje vamos acompanhar a parte então, da aproximação e acoplagem da Dragon, com a missão então de carga CRS-29, que teve então o início no dia 9 de novembro, às 10h28 da noite, com o lançamento então do Falcon 9, lá no complexo de lançamento número 39A, no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos. Aí temos novidades então para vocês, para quem está acompanhando as notícias aí sobre o Starship. Então, confirmado aí para o lançamento do Starship dia 17 de novembro, às 10 horas da manhã. Nossa transmissão então começará a partir das 9h25 da manhã aqui no nosso canal Will PTV, com esse grande momento histórico aqui para vocês. Então, Starship dia 17 de novembro. Tá? Então, esse grande momento histórico aí, segundo teste de voo do Starship. E lembrando também que hoje, a partir das 3h30 da tarde, vamos acompanhar também a missão Transporte 9, direto da base de Vandenberg, na Califórnia. E no domingo, teremos também missão aí com a Falcon 9, lá no Cabo Canaveral, na Flórida, no complexo de lançamento número 40, para a missão O3B Apoie. Então, aí, final de semana recheado de atrações para vocês. Então, lembrando que a Dragon, então, teve então o início aí da sua jornada no dia 9 de novembro, o lançamento então do Falcon 9, às 22h28, no horário de Brasília, lá na Cabo Canaveral, na Flórida. E hoje, então, nós vamos acompanhar a parte da sua aproximação e acoplagem na Estação Espacial Internacional. A acoplagem, então, está prevista para acontecer às 7h21 da manhã, 21 da manhã, no horário de Brasília. Lembrando, então, que esta é uma missão de carga, então, da Dragon, em conjunto com a SpaceX. Então, com a Dragon, SpaceX e NASA. Estamos aí só aguardando então o contato com o centro de controle em Houston, aí com a Estação Espacial Internacional, para então dar o início aí à nossa transmissão em conjunto com a NASA. Então essa transmissão, terá então duas partes, A parte então, da sua fase de aproximação e logo depois a acoplagem, Tudo na mesma transmissão, mas dividido em duas partes. Então, só lembrando que logo mais tarde teremos aí a missão Transporter 9, direta da base de Vandenberg, na Califórnia. Nossa transmissão iniciando às 15h30 da tarde e terá 90 cargas a bordo do Falcon 9 para esta missão. E no domingo, dia 12, então teremos aí a missão O3B Power, com nossa transmissão iniciando às 17h55 da tarde. Tá? Então não percam. E live especial dia 17 de novembro, a partir das 9h25 da manhã, para a missão do segundo teste de voo do Starship, 17 de novembro, confirmado então aí, Starship.
E, portanto, já temos imagens da Dragon, da SpaceX ali naquele pontinho branco. E vocês podem então observar ali, já temos imagens da Dragon fazendo então a sua parte da aproximação na Estação Espacial Internacional. Já temos aí imagens da Estação Espacial Internacional, da Dragon. Então, lembrando que a expectativa então para a acoplagem é às 7h21 da manhã, no horário de Brasília. E lembrando que está aí fazendo a parte do monitoramento de hoje, então da Dragon, da SpaceX, são as astronautas da NASA, a Jasmine Mobelli e a Laurel O'Hara. Então, são as duas astronautas da NASA que estão na Estação Espacial Internacional, que elas estão aí fazendo o monitoramento aí então dessa fase de aproximação e acoplagem da Dragon. NASA and Roscosmos ballistics officials coordinated the debris avoidance maneuver, and the crew was notified and was never in any danger. The maneuver increased the station's altitude at an apogee by 1.1 miles. The Dragon spacecraft, which you're seeing on your screen now, launched atop a Falcon 9 rocket from Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida on Thursday, November 9th at 7:29 p.m. Central Time, 8:28 p.m. Eastern Time. The Dragon spacecraft will dock autonomously to the forward-facing port of the station's Harmony module and spend about 1 month attached to station before returning to Earth, delivering approximately 6,500 pounds of cargo to crew. The NASA Flight Control Team here in Mission Control Houston and the Spacex team in Hawthorne, California entered into integrated operations a short time ago and also pulled go for the approach initiation or AI burn, which is Então estamos aí com imagens ao vivo então da Estação Espacial Internacional com a Dragon aí no fundo para vocês, onde está iniciando então a sua fase de aproximação aí com a Estação Espacial Internacional. Horário de Brasília, então 5h48. Lembrando que a acoplagem então está prevista para acontecer às 7h21 no horário de Brasília desta manhã, do dia 11 de novembro. Então, a missão de carga CRS-29 teve início então na sexta-feira, na quinta-feira, desculpa, teve início então, na quinta-feira, no dia 9 de novembro, o lançamento lá do Falcon 9 no complexo de lançamento número 39A no Centro Espacial Kennedy, às 22h28. Então tivemos aí uma perda de comunicação, que é normal. Daqui a pouco retomaremos. Estamos aí então no centro de controle de voo da Estação Espacial Internacional, em Houston. Então, só lembrando mais uma vez que teremos Starship confirmado dia 17 de novembro, hein? 17 de novembro, então Starship. Transmissão aqui no canal a partir das 9h25 da manhã. E um dos nossos amigos, né, a Space Orbit, vai transmitir também de lá, do Starbase, e também terá uma câmera brasileira lá pertinho lá do Starship. Teremos câmera brasileira lá do Space Orbit, nosso canal amigo lá no Starbase.
During today's rendezvous and docking operations, the Dragon spacecraft will go through a number of burns and milestones. It already completed the approach initiation burn, which is the first in a series of milestones that Então, it'll lembrando pass que já through. foi iniciado o That procedimento, então, initiation burn de lasts about 90 aproximação. seconds, and it starts to bring Dragon up and under the space station before it moves through those key checkpoints, including Horário de crossing the Brasília, approach então agora ellipsoid 5 and the horas keep-out e sphere. 51 Following minutos. the AI burn, there's a mid-course burn, and that is coming up in about 13 minutes, and that fine-tunes the path following the AI burn on its way to Nós waypoint estamos aí 0. acompanhando a fase Waypoint 0 inicial da is a position aproximação, então, approximately da 400 meters Dragon na directly Estação below the Espacial station. Internacional. The vehicle won't pause at waypoint 0, but continue on its path to the docking port. Waypoint 0 is inside the approach ellipsoid, but outside the keep-out sphere. Both of those are imaginary shapes centered on the space station. The approach ellipsoid is a three-dimensional ellipsoid measuring 4 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers in the same family as the keep-out sphere. Vehicles outside the approach ellipsoid have to be on what we call a 24-hour safe free drift trajectory, which means the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours, even if it lost all maneuvering. After we cross waypoint 0, it'll continue on to waypoint 1. Waypoint 1 is a spot approximately 220 meters directly in front of the space station, and it places Dragon on the docking axis, which is directly in front of the docking port. And a reminder, Dragon will be docking to the forward-facing port of the station's Harmony module today. Similar to waypoint 0, if everything looks good, Dragon will move through waypoint 1, cross the keep-out sphere on its way to waypoint 2. Waypoint 2 is the final stop for Dragon before docking, and it's just 20 meters in front of the station. It'll pause here for about a minute before closing in for contact and capture, just to make sure everything is good. Então, lembrando que temos aí pontos de aproximação, né, da Dragon, né, que ela está comentando aí. Temos o ponto 0, ponto 1 e o ponto 2. Né, o ponto 0, então, é 400 metros da estação, ponto 1 a 200 metros e o ponto 2, que é a parte da aproximação final, a 20 metros da estação. After there is a hard capture confirmed between Dragon and station, there will be a vacuum-tight seal, which is called the vestibule. This will then begin to be pressurized to match the same pressure as the station. Lembrando que esta é a missão de carga da Dragon da SpaceX em conjunto com a NASA, então não tem tripulação, ela é toda automatizada. Open the hatches on both the station and Dragon side, and later today they'll start some cargo operations to unload the cargo that was launched on Dragon. There will also be a couple of umbilicals deployed, and this is to allow Dragon to get power and data from the station, and this will move Dragon into what's known as acquiescent mode, which essentially means Dragon will become an integrated piece of the station once it's docked. Houston Station on switchground 2 for trash or stowage. Go ahead on 2. Hey, as I was working here at the lab, Deck 1, Deck 2 area with the rodent habitats, I noticed this mesh bag that has the old Cevis cycling shoes. So when we installed teal Cevis, we switched to new cycling shoes
and we temp stowed our old Seavis cycling shoes in this mesh bag. Can we trash these now? Copy your question, Andy. We'll check and get back to you. Just to clarify, I think I already trashed my set of old Seavis cycling shoes, so this mesh bag just contains Laurel's, Jaws, and Satoshi's. Copy that. You just heard some conversation between ESA astronaut Andy Mogensen, who's currently aboard the space station working through his day. Once we get a little bit closer to docking, two of the space station astronauts, NASA astronauts Jasmine Mogbelli and Laurel O'Hara, will be monitoring the Dragon cargo spacecraft from inside the space station during its approach and docking. They act as an additional person in the loop, just in case they need to take control of the vehicle at any time. Currently on board the space station, we have the Expedition 70 crew, which began on September Quem está chegando 24th agora, of this estamos year, aí acompanhando and that includes NASA a parte então da astronauts Jasmine aproximação Mogbelli e and Laurel acoplagem O'Hara, ESA da or Dragon, European da Space Agency SpaceX, astronaut Andreas na Estação Mogensen, Espacial JAXA Internacional. astronaut Lembrando Satoshi que esta então Furukawa, a missão de cosmonaut carga Konstantin CRS-29, Borisov, Oleg que teve o Kononenko, and início na Nikolai quinta-feira, dia 9 de novembro, um lançamento lá no complexo de lançamento número 39A, no Centro Espacial Kennedy. Estamos então aí acompanhando a fase de aproximação então da Dragon, tendo então cargas para a Estação Espacial Internacional. Horário de acoplagem então prevista para acontecer às 7 horas e 21 minutos no horário de Brasília. About 2,700 meters away from station and closing in, and we're about 6 minutes from the AI mid-course burn. From this view, you can see the nose cone Estamos então a 720 metros da Estação Espacial Internacional. For the spacecraft and kind of gives a visual reference of where it is in relation to station. Housed under the nose cone. Lembrando que a distância então é medida na horizontal, não na vertical. And control sensors. Dragon has some GPS units, and it also has a Dragon Eye system which uses LiDAR, which is basically Lembrando também que mais tarde, a partir das 3h15 da tarde, teremos transmissão ao vivo para a missão Transporte 9, 50 cargas a bordo do Falcon 9 da SpaceX. Não se esqueça de deixar o like aí na transmissão do nosso canal e de seguir também aí o nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais, onde lá também eu coloco toda a programação do canal aí toda semana. É para você não perder nem nada do que vai acontecer aí das missões. Aí também tem vídeo novo no canal na parte de matemática, foi lançado ontem, com a continuidade então, do nosso cálculo em exercícios, né? A parte então de limites, trabalhando então na parte de limites, com limites no infinito. The SpaceX Dragon spacecraft is delivering more than 6,500 pounds of scientific research, crew supplies, and hardware to the orbiting laboratory.
Some of the research being delivered includes work to understand interactions between weather Então on temos Earth, aí, as né, well as a also laser carga, communications. a One of those experiments is Illuminati, the integrated está a bordo laser então da communications relay demonstration low Earth Dragon. orbit user modem and amplifier terminal, or Illumina-T, which aims to test high data rate laser communications from the space station to E aí Earth. então a parte This de demonstration will complete comunicação, NASA's first two-way end-to-end laser relay system by sending então a high-resolution tecnologia então de laser laser para communication comunicação, relay demonstration, which launched in o December Illuminati. 2021. Another experiment that launched is NASA's Também temos a atmospheric waves experiment, which will study ondas atmospheric experimentais gravity então waves, atmosféricas. powerful waves Também formed by está a other bordo experiences aí on da Earth, such da as strong Dragon. thunderstorms or brewing hurricanes, to better understand the flow of energy through Earth's upper atmosphere and space. Para estudar então a nossa parte aí da atmosfera. 6 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Estamos aí continuando então acompanhando a parte da aproximação da Dragon. Lembrando também que no nosso canal a gente transmite também ao vivo na íntegra a caminhada espacial na Estação Espacial Internacional, tanto pelo lado russo quanto pelo lado americano. We are now just under 3 minutes away from the AI mid-course burn and about 2,000 meters away from the space station. Again, the AI mid-course burn will fine-tune the path following the AI burn that was completed a short time ago on the Verdade, então spacecraft's way estamos to a waypoint zero. Waypoint zero is a position approximately 400 a meters 2 directly below the quilômetros então station. da estação e não 720, desculpe. Following the AI Estamos a mid-course 2 burn, we will quilômetros. hear a go, no-go poll to approach waypoint zero. This gives the go-ahead to move past waypoint 0 and onto waypoint 1, which is a spot approximately 220 meters directly in front of the space station. Estamos então a 2.000 quilômetros, 2.000 metros da estação, desculpe, 2.000 metros. Seis horas e 3, então a acoplagem prevista para acontecer às 7h21 da manhã. The AI mid-course burn is now in progress. This burn is going to fine-tune the path for Dragon as it continues to make its way to waypoint 0. Right now, Dragon is about 1,500 meters away from the space station, and that waypoint 0 will be approximately 400 meters below station.
Dentro de instantes aí estaremos então nos aproximando do ponto zero de aproximação aí com a Estação Espacial Internacional. Horário de Brasília, 6 horas e 6 minutos. Estamos então acompanhando a parte da aproximação da Dragon, da missão de carga CRS-29. AI mid-course burn was just completed and it was nominal. Então foi concluída a parte de queima da Dragon is now just aproximação. under 1,400 meters away from the space station and closing in on it. Estamos então a 400 metros da estação. The SpaceX Dragon spacecraft is delivering more than 6,500 pounds of scientific research, crew supplies, and hardware to the space station. Então temos today. aí a bordo da SpaceX, né, In addition to the science experiments that 2.950 it's quilos delivering some de hardware, carga. one of which is an air quality monitor intended to improve the air analysis Então, of the space além da station. parte de They're also delivering a suprimentos em geral, nós stationary temos bike então aí Cybus, outros which is a equipamentos cycle ergometer with vibration a isolation bordo da stabilization Dragon da system, and it's one of SpaceX. the exercise equipment used on station by the crew. It's also delivering some components to maintain proper calibration and operation of the flame and combustion integrated RACS gas system, and of course delivering some food to the crew, including some holiday treats for the upcoming holidays, such as chocolate pumpkin spice cappuccino, rice cake, turkey, duck, and more. On your screen, you can see views of both the SpaceX Mission Control Room in Hawthorne, California, and Mission Control Houston here at the Johnson Space Center. The teams entered integrated operations a short time ago as we began the rendezvous and docking operations. Coming up shortly, those teams will be pulling go, no go for the approaching waypoint 0. Here in the room in Mission Control Houston, we have Flight Director Brandon Lloyd. Lloyd was part of NASA's 2021 class of flight directors, and he goes by the call sign Adagio Flight. Station Houston on 2 for Cargo Dragon. Foi dada autorização para Just two things. One, reminder on window shutters, and two, the Dragon range is approximately 1,000 meters. Monitor the long-range approach for steps 1 to 4. In procedure 1.102, Dragon approach and retreat monitoring. Copy, and I've got Dragon in sight. And is the timing on the cupola shutters different than before? Affirmative. It's 10 minutes earlier than the plan indicated. Okay, copy. You just heard some conversation between NASA astronaut Jasmine Mogbelli, who's currently aboard the space station, and she will be monitoring the Dragon cargo spacecraft from inside the station, along with NASA astronaut Laurel O'Hara during its approach and docking today.
during those conversations between the space station crew and the teams here on the ground, the voice you hear from the ground is the Capcom or capsule communicator. Today, the Capcom is Jay Marshke, and the Capcom just serves as the voice link between teams on the ground and the station crew. Dragon is now within 1,000 meters of the space station and closing in. Estamos, na The verdade, teams então, a just mil pulled go a 1000 to metros, proceed então, aí through da net zero. Estação Espacial As a reminder, Internacional. waypoint zero Estamos, is a então, nos position 400 aproximando meters directly do below ponto station. zero de aproximação The a vehicle won't pause at 400 this point, but metros will da continue on estação. its path to the docking port. Então, saímos daquele Waypoint ponto a, zero is 200, a inside 2000 the approach metros, ellipsoid, né, but de outside the distância. keep out sphere. Estamos, então, agora no Both the ponto approach ellipsoid and keep de out 1000 sphere are imaginary e shapes estamos that nos surround the aproximando, então, no space ponto station. The zero approach de ellipsoid is a aproximação com a three-dimensional Estação ellipsoid Espacial measuring 4 kilometers by 2 Internacional. kilometers by 2 kilometers, and it basically is on what we call a 24-hour safe free drift trajectory, which means the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours, even if the vehicle lost all maneuvering. The keep out sphere is an imaginary 200-meter sphere centered on the space station. After approach initiation, all U.S. free flyer vehicle burns must provide a 4-orbit safe free drift trajectory. Então, lembrando que keep out desse sphere. ponto de 1000 metros até o ponto de 400 metros, deve demorar aproximadamente aí em torno de 10 minutos. E aí o próximo ponto, né, o ponto 1, que é a aproximação com a estação, é a 200 metros, e o ponto 2, que é a parte final, a 20 metros. Então, agora estamos iniciando o procedimento para ir até o ponto 0. 6 horas e 13 minutos no horário de Brasília. Lembrando que a acoplagem então está prevista para acontecer às 7 horas e 21 minutos desta manhã, então, do dia 11 de novembro. Lembrando que amanhã, também domingo, dia 12 de novembro, teremos a segunda prova do Enem, a parte de matemática e exatas. Então aí, segunda prova do Enem, amanhã, 12 de novembro. E assim que chegar então a prova do Enem, né, no nosso canal, então terá a minha versão, né, como assim teve nos anos anteriores, da correção do Enem. Caso só da parte de matemática. Lembrando que mais tarde, a partir das 13h30 da tarde, teremos aí live também para missão de transporte aí da Spacex, missão Transporte 9. Ao todo, então, são 90 cargas a bordo do Falcon 9, que será lançado lá na base de Vandenberg, na Califórnia. E dia 17 teremos Starship. Dia 17 de novembro, então, teremos aí o Starship a partir das transmissão a partir das 9h25 da manhã. E, portanto, já temos imagens mais de perto aí da Dragon, da SpaceX, com a missão de carga Crs-29, que teve então o seu início lá na quinta-feira, no dia 9 de novembro, com o lançamento lá no complexo de lançamento número 39A, Centro Espacial Kennedy.
E na Estação Espacial Internacional, quem está fazendo a parte de monitoramento é as astronautas da NASA, a Jasmine Mobelli e Laurel O'Hara. And then it'll reach waypoint 0 in about 10 minutes, and we're still scheduled for a docking at approximately 4:10 a.m. Central Time, 5:10 a.m. Eastern Time. Estamos então aí nos aproximando do ponto zero, 400 metros. From this view, you can see the nose cone on Dragon. The nose cone Estamos houses então both só some aguardando aí a Dragon thrusters and confirmação. also Dragon's guidance, navigation, and control sensors. You can see a red light, and it also has a green light, which isn't visible currently, but those two lights show the port and starboard side of the spacecraft, helping to give a visual reference of where it is. And the flashing light that you're seeing in the center also provides another visual aid. The Dragon spacecraft is now within 500 meters of the space station closing in and just under 6 minutes away from reaching that waypoint 0. Waypoint 0 is a position 400 meters directly below station. The vehicle is going Estamos to então pause a at waypoint 0 500 but continue on its metros path to the docking da port. Estação Espacial Internacional. A 6 minutos então do ponto zero de aproximação. 6 horas e 20 minutos. Faltando então aí menos de 1 hora para a acoplagem. E, portanto, temos imagens divididas aí da parte esquerda, então a imagem da Dragon vendo a estação espacial e a direita é da estação espacial vendo a Dragon.
Dragon is now about 3 minutes away from reaching waypoint 0, and it is 436 meters away from the space station. Estamos então a 3 Waypoint 0 is a minutos point agora 400 do meters ponto directly below 0 the station, and it's not going to pause at waypoint de 0, but it's aproximação então gonna com a continue estação, on a its path to 400 the docking metros. port. Following waypoint 0, it will reach waypoint 1, which is a spot approximately 220 meters directly in front of the space station, which places Dragon on the docking axis directly in front of the docking port. As a reminder, Lembrando que estamos, além desse ponto 0, temos outros dois pontos, né? O ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 a 200 metros e o ponto 2 a 20 metros. Once it reaches waypoint 2, this is its final stop, just 20 meters in front of station before we proceed in for contact and capture. The vehicle will pause at waypoint 2 for approximately a minute to confirm everything is good on the station and the Dragon side before closing in. E podemos aí observar ao fundo, né, o ponto de queima da Dragon. Para quem está chegando agora, estamos acompanhando a fase de aproximação da Dragon, da Estação Espacial Internacional. Estamos então nos aproximando do ponto 0 e dista 400 metros da estação. Houston, from station, we see the transition to docking access. The range is 400 meters and attitude looks good. Então, aí confirmando que estamos a 400 metros da estação, às 6 horas e 26 minutos, no horário de Brasília. The Dragon spacecraft is now within 400 meters of the space station, crossing that waypoint 0 mark. It's now going to continue on to waypoint 1, which is a spot approximately 220 meters directly in front of the station, and this will place Dragon on its docking axis directly in front of the docking port. E agora estamos aí nos aproximando para o ponto 1. Vamos nos aproximar então agora para o ponto 1 a 200 metros.
on it, or through waypoint 1 on its way to waypoint 2. From this view currently on your screen, on the left-hand side, you can see the space station from Dragon's cameras as it is approaching the station. Dragon is currently 378 meters away from station and closing in. Para quem está chegando agora, estamos então acompanhando a missão, a parte da aproximação da Dragon, na Estação Espacial Internacional. Acabamos de então chegar a 400 metros da estação. The Dragon spacecraft, which is currently in its rendezvous and Lembrando que no dia docking operations 17 today, launched de atop the novembro Falcon 9 rocket from Launch teremos Complex Starship, 39A hein? at Confirmado. NASA's Então, Kennedy Space Center 17 in Florida de novembro on teremos Thursday, transmissão para a November missão 9th Starship a at partir das 7:20 p.m. Central Time, 9h25 p.m. da manhã. Eastern Time. Earlier today, the NASA Flight Control team here in Mission Control Houston and the SpaceX team in Hawthorne, California entered into integrated operations. They pulled go for the approach initiation, or AI burn, which was executed at approximately 2:38 a.m. Central Time, 3:38 a.m. Eastern Time. The approach initiation burn lasted for about a minute and a half to bring the spacecraft up and under the station. Following the AI burn, there was an AI mid-course burn, which basically fine-tuned the path for Dragon following the AI burn on its way to waypoint 0. Most recently, the Dragon spacecraft crossed waypoint 0 on its way to station, entering inside the 400-meter range. Now we are standing by for a go, no-go poll to approach waypoint 2. As the Dragon makes its way to waypoint 1, this go, no-go poll will be the final go, no-go for docking and give the go-ahead to move through waypoint 1 on the way to waypoint 2. Once Dragon reaches waypoint 2, it'll pause there for about a minute before closing in for contact and capture, just to make sure everything is still good on the Dragon and station side before completing today's operations. Bom dia, meu amigo Walter, seja bem-vindo aí à nossa transmissão. Estamos então acompanhando a missão a aproximação então da CRS-29. Já passamos aí então do ponto 0 de aproximação a 400 metros. Estamos nos aproximando do ponto 1 a 200 metros. Tivemos aí perda de contato, que é normal. Currently on your screen, you can see a graphic that shows the space station and where different vehicles are currently docked. On the left-hand side of your screen, you can see where the SpaceX Cargo Dragon is going to dock today.
As a reminder, docking is currently expected at approximately 4:10 a.m. Central Time, 5:10 a.m. Eastern Time. And it'll be docking autonomously to the forward-facing port of the station's Harmony module. The vehicle is going to spend about 1 month attached to the station before returning to Earth, delivering approximately 6,500 pounds of cargo. Lembrando também que hoje à tarde, a partir das 15h30 da tarde, teremos missão de transporte da Spacex, hein? Missão Transporter 9. E no domingo, a partir das 17h55 da tarde, teremos aí a missão O3BM Power. E 17 de novembro, então, teremos o Starship, hein? Então, aguardado Starship. 17 de novembro, com transmissão a partir das 9h25 da manhã. Para quem está chegando agora, estamos aí acompanhando a missão, a parte então de aproximação e acoplagem da missão de carga da SpaceX, em conjunto com a NASA. Aí a CRS-29, que teve o início na quinta-feira, 29 de novembro, com lançamento às 22h28. Estamos então agora nos aproximando do ponto 1, aqui dista a 200 metros da estação. A acoplagem então prevista para acontecer às 7h21 da manhã, no horário de Brasília. Lembrando então que esta é uma missão de carga da SpaceX com a NASA, então não tem tripulação a bordo da Dragon. Estamos aguardando o sinal da Estação Espacial retornar. E com as imagens também da Dragon. É isso aí. Não é para perder mesmo. Lembrando também que tem vídeo novo no canal, na parte de educação aí, com a parte de matemática, onde então estamos vendo uma série de vídeos aí da parte então de cálculo em exercícios. Então aí podemos observar então no gráfico aí a Estação Espacial Internacional e a Dragon, aí no dados de telemetria, né? Estão aí sobre o Oceano Pacífico, no seu lado esquerdo aí da tela. Dragon is going to be docking to the forward-facing port of the station's Harmony module today. Houston Station. Range is coming through 330. Attitude still looks good, and we just got the tracking camera view. Houston copies. Excellent. You just heard a call down from NASA astronaut Jasmine Mogbelli, who's currently aboard the space station.
NASA astronauts Jasmine Mobility and Laurel O'Hara are currently monitoring the Dragon cargo spacecraft from inside the station during its approach and docking. They Não, eu activated digital imagino, eu marks fiquei when sabendo aí alerted do, we need do to take apagão que control of the teve aí. vehicle. Sem problema algum, amigo. Sem In problema. addition to NASA astronauts Jasmine Mobility and Laurel O'Hara, we have the Expedition 70 Então crew essas aí aboard são the as space station, which astronautas da began on NASA, a September 27th Jasmine of this year. Mobility We have e Laurel European Space O'Hara. Agency Estão então Earth fazendo a parte do astronaut Andreas monitoramento Mogensen, JAXA astronaut da Satoshi Dragon, Furukawa, Roscosmos cosmonauts Konstantin Borisov, da Oleg expedição aí Kononenko, and 70 Nikolai Chub. da Estação Espacial Internacional. Lembrando também que nós fazemos a transmissão ao vivo também das caminhadas espaciais. Então temos imagens novamente da Dragon. Seis horas e 38 minutos no horário de Brasília. Estamos aguardando então a confirmação da chegada do ponto 1 a 200 metros. Early on your screen, you can see a few views. We have the SpaceX Mission Control team in Hawthorne, California, as well as the Mission Control team here in Houston. Those teams entered integrated operations a short time ago for today's docking operations. You can also see on the right-hand of your screen a current view from station looking down on the SpaceX Dragon for the CRS-29 mission. You see a few lights coming from Dragon. There's a red light and a green light, and those show the port and starboard side of the spacecraft, giving a visual reference of it. And then there's also a flashing light in the middle, which serves as another visual aid. Lembrando que o nosso amigo lá do Space Orbit já está a caminho então dos Estados Unidos para acompanhar lá direto lá do Starbase. Aí é o Starship. Terá câmera brasileira também lá no bem de pertinho lá para a gente poder acompanhar também. Terá câmera então brasileira lá do Space Orbit lá no Starbase. The Crew 7 spacecraft brought Jasmine Mogbelli, Andreas Mogensen, Satoshi Furukawa, and Konstantin Borisov to the space station in August of this year. And then the Soyuz MS-24 spacecraft brought Laurel O'Hara to the space station in September of this year. Seis horas e 40 minutos. Estamos então aguardando a confirmação do ponto 1. Estamos então em torno de 300 metros da estação. Estamos então aguardando a confirmação da chegada do ponto 1 a 200 metros da estação. Station Houston on 2. Jaws Houston is go for Dragon to approach to 20 meters. Então estamos no ponto 1 de aproximação a 200 metros da estação às 6 horas e 41 minutos. You just heard the Capcom or capsule communicator here in the room, Jay Marshke, call up to NASA astronaut Jasmine Mogbelli. E agora deu a liberação para continuar aí até o ponto 2 a 20 metros. Once the vehicle reaches waypoint 2, which is the final stop, just 20 meters in front of the station, it'll pause at that point for about a minute before closing in for contact and capture.
Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né, para acompanhar aí os próximos lançamentos e também os próximos vídeos novos. E não se esqueça de deixar o like na transmissão e também para ajudar. E se puder também, siga nas redes sociais, os links estão na descrição da transmissão. You are currently seeing a live view of the International Space Station Flight Control Room here in Houston, Texas. Leading the team today is Flight Director Brandon Lloyd. Lloyd was part of NASA's 2021 class of flight directors, and he goes by this call sign of Adagio Flight. To Lloyd's right, we also have the capsule communicator, or Capcom, for today, Jay Marshke. The Capcom serves as the voice link between teams on the ground and the station crew, so his voice is who you hear going up and interacting with the crew on the space station. The Dragon vehicle is now within 300 meters of the space station and closing in. Houston Station, range is 298. Attitude still looks good, and SSC 11 ran into a problem and is restarting. Copy. Eles estão a 298 metros, na verdade. Agora. Estamos aí, então, nos aproximando do ponto 1 ainda de aproximação. In Houston, when the SSC comes back up, do we need to do anything to reconfigure the DDM view, or do you all take care of that? We will take care of it, Jaws. Lembrando que quem está fazendo a parte de monitoramento é a Jasmine Mobelli e Laura O'Hara. Jaws, change of plans. We'd like to send you to the lab to the alternate setup. Copy, move into lab. Houston Station on Space to Ground 2. From the lab, the SSC 22 currently is not flagged in as robo.
Jaws, repeat again what's going on with SSC-22. It's logged out, so it's locked as robo, but we'll try to get it set up. Copy. And Jay, on SSC-9, which is supposed to have the Dragon docking monitor, it says no video. Copy that, Jaws. We're going to reroute the video. Seis horas e 48 minutos. Estamos ainda continuando acompanhando a parte da aproximação da Dragon, da missão de carga CRS-29 na Estação Espacial Internacional. You just heard some conversation between NASA astronaut Jasmine Mogbelli and the Capcom or capsule communicator here on the ground. You may have heard them talking about SSCs. SSC stands for the Station Support Computers, and there's a handful of those aboard the station. And Houston from station, SSC-22 is now logged in, if you're able to pull up the ISS camera view on that one. Copy. We'll route video to it. Copy, thanks. Lembrando que a acoplagem então está prevista às 7h21 da manhã. In addition to the conversation about SSCs between NASA astronaut Jasmine Mogbelli and the team here on the ground, you heard them talking about routing video. So the Cronus flight controller and mission control, which is the communications radio frequency onboard network utilization specialization. We see vehicle mode has now transitioned to approach to align point, range is showing 215 meters. Copy. The space station video just entered into a brief loss of signal. We'll get signal back in just a minute, and that happens when the signal is transferring between different satellites. Tivemos então uma perda de comunicação, que é normal. Estamos aguardando então o sinal retornar. The Dragon spacecraft is now within 200 meters of the space station, closing in on that waypoint 1 spot. Estamos então aguardando o sinal retornar, mas estamos aí então no ponto, de fato agora, estamos aguardando confirmação então do ponto 1 de aproximação a 200 metros. The Spacex mission control team in Hawthorne, California, and the NASA mission control team here in Houston are going to pull go-no-go for docking a short time from now. The vehicle continues to close in on the space station and is about 186 meters away, and it's on its way to waypoint 2. Waypoint 2 will be a final stop for the vehicle, and it's just 20 meters in front of the space station. The vehicle will pause at waypoint 2 for about a minute before closing in for contact and capture.
as we approach contact and capture. And just before that, you will hear the call CHOP, which is crew hands off point, and it's basically telling crew to not to send any commands at that point. And then once we reach the contact and capture point, a capture ring on Dragon will interact with the International Docking Adapter, or IDA, on Node 2 forward port of the station to get the initial capture. Dragon's 12 hooks, which are 2 sets of 6 hooks, will then engage for a hard capture. Once we have that hard capture and the hooks are engaged, there will be a vacuum tight seal between Dragon and the station called the vestibule. The vehicle will then be pressurized to match the same pressure as station, and they'll pause periodically for some leak checks during that process. And then once it's E pressurized, voltamos com as imagens da Dragon. We'll be able to open the hatch on the station side and also on the Dragon side and begin operations to unload cargo later today. Additionally, there will be a couple of umbilicals that will be deployed so that power and data from the station can get to Dragon, and this will move. Station on Space Ground 2, we are ready for docking. Copy that, Jaws. Do you have the video that you need? We see they're pulling up the ISS view, but our EM still shows no video. Parece que a Estação Espacial Internacional está com problema de recepção de vídeo. Lá para poder então fazer a parte da acoplagem da Dragon. Seis horas e 55 minutos no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a parte então da aproximação da Dragon aí com a Estação Espacial Internacional. Estamos então a 200 metros da estação. Currently on your screen, you can see the space station from cameras on Dragon as it's approaching, and then on the right-hand side, you can see cameras from space station pointed at Dragon as it's approaching the space station. The vehicle is currently about 113 meters away from space station, and will Estamos reach então a waypoint menos de 2 in about 5 200 minutes. metros, estamos a 180. Estamos então a 180 metros da estação. Imagens lindas aí da Estação Espacial Internacional, vista pela Dragon. Onde podemos observar as outras naves ali, inclusive a nave da Cruz 7. Houston Station on Space Ground 2, coming through 100 meters. We still do not have the ISS camera view or the Dragon docking monitor. Imagens aí belíssimas aí da estação. Copy that, Jaws. You should have the ISS view. We are still routing the Dragon docking view. Realize we're approaching waypoint 2, and if we need to hold there, we will. Então a parte da Estação Espacial Internacional está com problema lá de monitoramento de vídeo, né, da Dragon. Mas vamos usar então o vídeo
interno da própria Dragon. Vou fazer então a parte da acoplagem. You just heard NASA astronaut Jasmine Mogbelly called down from the space station. NASA astronaut Jasmine Mogbelly and Laurel O'Hara are currently monitoring the Dragon cargo spacecraft from inside the station during its approach and docking, and they act as an additional person in the loop in Tivemos case aí uma we need to perda de take sinal. control of the vehicle. There was some chatter about her getting views of the space station and also the docking monitors. The CRONUS, or Communication Radio Frequency Onboard Network Utilization Specialist here in Mission Control Houston, manages the transfer of data and routes those videos on station. E, portanto, voltamos aí com as imagens. Tivemos aí novamente uma leve perda de contato, mas logo retornaremos. And Houston, range is now coming through 60 meters. We just got the DDM view back. Estamos a 60 metros. Estamos então a 60 metros da estação. Copy, we're still working it. Sete horas no horário de Brasília. Estamos então acompanhando a missão de carga CRS-29, fazendo então a parte da aproximação. Estamos aí a menos de 60 metros da Estação Espacial. Josh, question for you. Per the rules, we are go with centerline camera only. Is the crew okay with that? E, portanto, imagens da Dragon. Copy. Agora estamos aí já iniciando a fase de acoplagem. You can see a view of the Dragon spacecraft as it closes in on the space station, and it's just about 22 meters away, so it's really close to reaching that waypoint 2 spot. Houston, at waypoint 2, Dragon will hold for a few minutes, and we'll let you know when we're ready to. Estamos agora a 20 metros da estação. Okay, station copies, and we see it coming up on 20 meters now. The vehicle has reached waypoint 2, and it's going to pause here for a few moments before it closes in for contact and capture. This is just to make sure everything is still good on the Dragon side and the space station Estamos side. agora iniciando o procedimento Close de in and complete the docking acoplagem. operations. Estamos agora a 20 metros da Estação Espacial. Tivemos uma leve perda de comunicação. Voltamos. Before docking, you'll hear the call CHOP, which is crew hands off point, and this basically tells the crew not to send any commands at that point.
Estamos então aí acompanhando. We see hold. Então, estamos no momento então de hold. Copy that. You just heard confirmation that the vehicle is currently holding at that waypoint 2 position, and this is the final stop, just 20 meters in front of the space station. Estamos então na fase final aí, iniciando então o procedimento de acoplagem na Estação Espacial Internacional. Lembrando que mais tarde, a partir das 15h30, Dragon is on final approach and is go for docking. Monitor per steps 5 and 6 in 1.102. está liberado então para a acoplagem. Copy, go for docking and box 5 and 6. Good copy. And for Satoshi, he can abort his monitoring activity. MLM looks good. Satoshi copies. You just heard that we have a go to finish docking. It'll begin its final approach. Então, a Dragon está liberada aí During para the capture and contact, fazer a the capture acoplagem. ring on Dragon will interact with the International docking adapter on the Node 2 forward port of station to get the initial capture. Dragon's 2 sets of 12 hooks, or 12 total hooks, will then engage for a hard capture. Once we have that hard capture, there will be a vacuum-tight seal between Dragon and the station, which is called the vestibule. This will then be pressurized to match the same pressure as station. And then once pressurized, the crew will be able to open the hatches and begin operations later today to unload the cargo. There will also be a couple of umbilicals deployed to get power and data from station to Dragon, which will move Dragon into what's known as the acquiescent mode, essentially becoming an integrated piece of station once it's docked. Dragon is now within 16 meters of station. Estamos a closing in. 16 metros. From station, range is 15 meters, attitude looks good. 15 metros. Houston copies. Dragon is now about 10 meters away from the 10 station. metros. Houston station, 10 meters, corridor looks good, attitude looks good. Houston copies. The vehicle is now about 5 meters away from the space Cinco. station, and shortly you will hear the call chop, 5 meters, same report. which is crew hands-off point. Dois metros.
meters, Cap. Copy. 1 metro. Docking. Acoplagem da Dragon às 7 horas e 8 minutos no horário de Brasília. Contact and soft capture complete. Então, às 7 horas e 8 minutos, tivemos aí Just heard a acoplagem. confirmation of soft capture at 4:07 a.m. Central Time, 5:07 a.m. Eastern Time over Central Brazil. During this soft capture phase, the capture ring on Dragon is Então, a interaction with the acoplagem aí International da docking Dragon adapter às on the 7 main horas board e port of 8 station. To get minutos that initial capture, no horário de Brasília. Dragon's 12 hooks will then engage for a hard capture. Ring retraction in progress. Copy. Sim, foi perfeito, né? Sucesso. Lembrando que mais tarde, então às 15h30, teremos aí a missão Transporter 9, direto lá da base de Vandenberg, na Califórnia, aí com 90 cargas a bordo do Falcon 9. Então, com isso, concluímos então a nossa transmissão de hoje, essa transmissão da nossa parte da manhã de hoje, né? Então, quero agradecer a audiência, os likes e as inscrições. E nos vemos então na parte da tarde, a partir das 15h30 da tarde. Ou, né, se tiver alguma mudança, eu avisarei então nas redes sociais. Então, fique de olho lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E lembrando que no dia 17, Starship, a partir das 9h25 da manhã. Então, por hora é só. Nos vemos logo mais.